Hello, everyone, and good morning, good afternoon, good evening. Uh, Welcome to today's story, to today's episode of this channel, Maina Karanza. And thanks to everyone who is here to listen, to learn, to grow, to get inspired, and with the purpose of sharing this information or ifikie everyone, ifikie the whole world. Remember to subscribe, ndio tukue wengi pia, ndio tupate information time yenye kuna new story. Remember to subscribe and comment your insights and your ideas on topics zenye you'd like us to share and you'd like us to talk about, and it will be a good progress, itakuwa a good journey working together. Thanks, and let's keep going together. Today's story, I've been sharing many stories on our lives as people with disabilities, still on that, and today's story is much based on how people with disabilities relate with the children, how we interact with children as people with disabilities. Children from all angles, from all environments, be it its family, neighbors around, ama watoto wa mtaani, ama a new place umeenda uka visit, then you met children. How do you relate with them? How do we interact with them? And what's the best way to interact with them? Generally for everyone, many a times when children wakituona, they always want to come. If you are welcoming, they always want to come and ask you questions kama wako na something burning, ama if you are this kind of person who welcomes children, watu huyo wataenjoy your company na wataenjoy your environment. Now in our case, the children, most of the children wanakuanga interested especially if you're on a wheelchair using crutches. If you're blind, now you have the stick. These are the things zenye zina attract watoi. Mtoi anashangaa, what is this? Huyu jamaa anatumia nini? Ama this lady anatumia nini? So anakuwa interested na kujua what this is. Especially for us on wheelchairs. Many a times when children anakuja tu, mtoi anakam, anaangalia the wheelchair, anashangaa what's this? How is it moving? Anashangaa ni kiti gani iko na miguu, unaendesha aje, especially for the electric chair. Nashangaa iko aje, ina operate aje, and everything. So there are different kind of children. Kuna mwenye ataangalia akuwe tu keen kabisa without asking a question, na kuna mwenye atakuja aangalie, maybe it's the wheelchair in this case, na akuwe keen na kuuliza maswali. He'll be there, uncle, hii ni nini, inaendanga aje, unafanya aje ndo iende. There are those when you together courage and niambie ni bebe kidogo here and there. There are those types of children. Now they are sisi sasa. These are now kuna that's the theme of today. Kuna sisi sasa. Kuna different types of people wenye wata interact na watoi different. Kuna vile mtoi atakam, angalie wheelchair, then there's a person mwenye maybe atajam, ataboeka, ama
aone hana that room ama hana that will to explain to this child what this is, so ataboeka, he'll just give up na atajam maybe, na which is not the best way to do ama the best thing to do, especially for children. Children are innocent, so react to them and respond to them in a positive way and let them learn and let them know. Now there's this kind of people wenye mtoi atakam, and this the best interaction ever with children. Mtoi atakam akiwa kina naangalia without even asking questions, unamsalimia hi mambo, and you start asking questions, unamuliza unaitwa nani, the normal interaction beside the chair. So you interact, you have a conversation, and then anagather courage ya kuanza kukuuliza hii ni nini, how does it operate, how do you push yourself, such questions. Now the best interaction ni hiyo ya you telling the child ama the children wenye watakuwa around kukuuliza maswali, allowing yourself to give them information and freeing yourself up, kukua too free with them and giving them the whole thing yenye wanataka maswali, and they're innocent, they want to know and they want to learn. So the best way to learn, to teach them is by allowing you kukubali tu give the information, kukubali to share what they want to know na kuinteract nao poa. Kuna wale watakuwa utaona yenyewe maybe unaweza nafani mbebe around, you take the child unambeba, you move around kidogo na anafurahia kidogo. And in fact interaction ya watu na watoi, especially in my case, inakuwa very therapeutic design ya if nilikuwa na something I'm thinking about na ilikuwa inani stress up kidogo, the moment nimeenda nikashare time yangu na watoi somewhere, ikafika hiyo point yenye nimebeba mtoi, tumego around akiuliza tu maswali and all that, huwa inani relieve from my toxic thoughts ama anything yenye ilikuwa nafikiria yenye ni stressing kidogo. Na nakutanga nimekill two birds with one stone design ya nitakuwa nime get some therapy, na number 2 nitakuwa nimefurahisha huyo mtoi na pia nimemfunza something new yenye hakuwa anajua, nimesatisfy need yake ya kulearn. Ya that kid utakuta as he or she grows atakuwa na ile interaction poa, na akionanga wheelchair mahali kwingine atafurahia juu anajua this person atani receive poa, beside yeye kuwa na challenge ni he's a good person mwenye atani receive poa na tuta interact poa na itakuwa a good moment. So to the people, to people with disabilities, allow yourselves to free up, allow yourselves to be close with children. Si kila mtu akona hiyo gift ya kukua around children, but kama hauna hiyo, let the children learn from you kitu kidogo. If they want to know something about disability ama something about what you use, maybe a wheelchair, crutch and or a cane, let the children learn from you in that sense ama in that environment. And with time utakuta maybe you will start receiving children, utakuta unawapokea, unawareceive, you move around with them and then you spend some good time with them na itakuwa a good time. To another team yenye ningetaka kuaddress ni parents wa hawa watu wenye wanakuanga very curious to know things zenye zina concern wheelchairs ama zina concern people with disabilities. I'm mentioning wheelchairs sana sana because ni experience niko nayo, I'm sharing out of experience, so ndio maana na mention wheelchair sana sana. To the parents wa watoi, allow your child pia kulearn, allow if at all the person mwenye, in my case kama mimi ni harmless and we are enjoying our time with the child, wewe kama mzazi allow us to enjoy, allow me to try
allow me kumake huyu mtoi ajue vitu zenye anataka kujua, maswali anataka kuuliza. Just give him or her time, mpe hiyo chance, mpe hiyo opportunity ya aende alan na aende ajibambe place ataenda, ama mtu mwenye atapatana na yeye, we interact and life inaenda poa. Kuna wale parents wenye they'll be harsh on the child, wataona kama mtoi ananisumbua or something, which is not the case. Inakuanga poa if you kubali huyo mtoi akuje, ni mjibu maswali, aenjoy hiyo time yenye tuko nayo na yeye and ikuwe poa. It's not always that ati huyu mtoi akiuliza maswali ama akifanya anything anasumbua this person. In most cases inakuanga the child wants to learn, the child wants to feel ama to feel satisfied na ile kuna some curiosity ako nayo, so he or she wants to feed that. And to everyone in the society ama to everyone in the community, allow your children pia wenye wako kwa streets, mtaani tu huku around kwa environments, allow the children wenye wanacheza pia at some point, kama kuna that opportunity ya kucheza na this person with disabilities, if at all this person with disabilities amekubali, maybe their games watacheza kidogo, allow the children pia wacheze kidogo. It's never a harmful game or something. It's always for the good of both the person with disabilities and the children. The bigger picture of this story inakuanga, I always vision this thing as huyu mtoi nimemwambia, nimemreceive na nimemjibu maswali yake, na they always have questions each and every day. Like you always get questions kila time, ati Maina, mbona mkono wako iko hivi, ama mbona utembei and all that, ama mbona this and this. You give answers na wisdom pia, usiham mtoi na mpe tu answer fulani yenye utakuwa umemsatisfy na pia hautakuwa umejiham ama utakuwa umemdanganya. So mi vision story design ya nikimjibu na kuna information amepata. So ameniuliza leo, kesho pia niulize another question, the other day niulize another one. By the time this child, if kama ko 8 years, 9 years, 10 years, by the time ako 20, 18, 19, ni mtoi anajua vitu mob sana kuhusu people with disabilities. So ni mtoi mwenye pia akienda place aone labda a person with disabilities anatreatiwa venye si poa, akona ile ka feeling ati umse ana deserve kutreatiwa poa, ama umse ana need kutreatiwa venye inafaa, juu si ati ni mtu mbaya or something, ni challenge tu ako nayo. The moment mtoi ana grow akijuanga disability, the positive sides of disability, ye grow akijuanga, akikuanga advocate wetu na pia ye grow akikuanga mwalimu wa story zetu. Juu ni kama pale shule unaweza kuta wamekaa wakipiga story, assuming ni a group of 5, and out of the 5 kuna mmoja we interacted na nika answer all his questions, and now he knows everything about the wheelchair, my condition, ile ya juju to the information yenye alitaka. Supposing wako kwa group of 5 and nipite tu mahali hapo, and then the other children wanataka kujua pia, it's given that this kid mwenye anajua ndio atakuwa the first one, ata rise kujibu hao watoto wengine 4, hata mimi bila kuwajibu. This shows that hata kama siko na they come across something yenye na relate to disabilities, ama other children wanataka kujua kitu ina deal na disability, and there is one who knows, atakuwa very ready to give information, and utakuta information ina pass na ni positive information kuhusu disabilities. So with time and as years goes, na as miaka inasonga, the more we treat children well as people with disabilities,
the more we welcome them and the more we allow them to learn, the more we allow ourselves to live a better life today and in future. And the more we allow them pia ku open up their minds, and these are the people wenye maybe watakuja kudiscover things baadaye. Mtu hii ataona something alafu after some years akuwe curious of kutengeneza something yenye maybe it's an assistive technology device yenye inasaidia mlemavu na njia fulani. So let's always, to the people, to my fellows, people with disabilities, let's always welcome the children, let's always answer questions with wisdom na positively kabisa. And with that, life itakuwa poa. To the parents, kubalini watoi wenyu wa interact na people with disabilities. We are all here to teach them, to open up their minds, to allow them to learn, and to play with them pia. And to the society, to the government and everyone, give the environment, give us the opportunity pia ya kuinteract na children. Maybe it's kuna occasion, ama maybe kuna recreation activities somewhere where ni ya people with disabilities, ama ni ya children, let's say ni a kids festival. The society ndo plan this event. You can as well invite some people with disabilities, ama many children with disabilities, ndo wa interact na hawa watoi wengine. Pia ina wash their minds from ile